Today is 18th of August, Friday, and the time is 10:50 a.m. So this is the 1 minute time frame that we are looking at, and see, there are two scenarios here. Why did the trade fail? It didn't actually fail. We can remove it cost to cost because the market, almost touched this 1.2 level, and got reversal. So we can remove it cost to cost. So once the market gone down in this candle, so we can move the stop loss to cost because to avoid the stop losses. Okay, so here I was not available at the moment when the market is shooting up. So at this point I was checking the mobile, and so I immediately forced stop the trade. Okay, so I moved the stop loss to here. Actual stop loss was at this level, so I moved to here. Okay, so why did I break the rules? Simple reason. um, you know this is an extremely bullish candle, right? So the market is at the important support levels. Let me show you the support levels here. So let me remove this Fibonacci. This is actually the 5 minutes time frame that we are looking at the currently. So let me go to the 15 minutes time frame for the better understanding. And here, as you can see here, this previous here, let me take this right here. The point, this is the deadliest point, and the market took huge support from that area, and now it is consolidating in that region, right? So actually that is a huge support, and that is also the double bottom kind of a thing. So you need to be extra careful here while trading, because the market could go any direction. It could break down and give a false breakout like this and move all the way up. When you try to enter in the upside, then what happens? It immediately takes the rejection and comes all the way down. So it's just the stop loss hunting. So we need to be extra cautious here about the trade. Okay, so this is a scenario that currently running in the stock market, and again the market took rejection. So actually the mistake I did here is placing the stop loss again. See, uh, I don't call it a mistake, but uh, see, let me show you one thing. Here will be the entry point for the Fibonacci level. Okay, this will be the entry point. So what I'm trying to say is, so this is the recent swing, right? Let me show you properly. So this is the recent swing. So the market just rejected from there, and getting downside. So that could be the stop loss area for us. But the thing is here, uh, up to this level, if you place the stop loss up to this level from here, then this could be all the way now 9% of the stop loss. So we don't make that much big kind of a stop loss. So we have just put the stop loss at this point. Okay, so this is what I'm trying to explain. And see, one more important thing that I need to mention here is this level right here. This is a huge support area, so it is preferred, better avoid the trade. Even the market is showing you the proper setup, so better avoid the trades at the you know very much of a kind of a support area. Okay, so see, as you can see, the setup is proper, and let me show you again for you.
uh, as you can see here, the setup is perfect according to the formula, but it failed, right? Why does that happen? Just because of the support area that is here. Okay, the 15-minute support area is just crucial thing. Okay, so normal days, yeah, normal market, the market will, the setup will perfectly work. And even though it is, working kind of, because this didn't break, right? This is our, you know the swing. If this breaks, then we can consider this as a failed trade. If this doesn't break, then we can consider it as a okay, I mean it is a successful trade, kind of that. So at the pinpoint, the market took rejection from there. Okay, so it is us who are not following the proper stop loss, because we, especially me, according to my preference, I don't trade in the bigger stop losses. So the stop loss will be around, mine especially could be, around 3 to 4%, that is it, per trade, not more than that. Maximum, I would prefer between 5 to 6%, that is it. Beyond that, I think twice or thrice and make the stop loss to 7%, that is it. So beyond that, I don't prefer trading. Okay, so I put the stop loss only to 0.445% and drop down to 0.3%. So if I notice this kind of a rejection from there, then if the market is, going down and touching this 1.2 level and rejection, then I'll definitely move the stop loss to cost. So that is my preferences. So as I mentioned in the yesterday's videos thumbnail, as you can see there, that is the last loss, that kind of thing I mentioned in the last video's thumbnail, right? So hope I'll make profit today, and I'll, I'm following the rules strictly now. So only when the setup forms, then I'll try to trade. So we have failed for the downside because of the huge high support here. So now what can we do? The market will be in the consolidation phase, as I marked here for 11, it is for 11:34. The market could be in the consolidation phase, as the market is right now. So after some time, if this breaks for the upside, then I'll definitely go for the upside. Okay, and try to capture the small moves according to our plan. Okay, this is what happened when I was not available at the moment. I was checking the stocks and I was trying to trade over there. I mean, you know, here the market touched the level multiple times, and the time it got breakout and a sustain. What I say usually, when the market touches the level multiple times and try to go up again and breaks and sustains, then we can immediately enter the trade, because you know you get pretty much the confidence, because it had tested the multiple times. So there is no waiting for confirmation. So if you wait for confirmation, you will end up entering the trade here. So you can enter the trade here at this candle, and when you enter, you get the target quite easily. But here, as you can see, at the point, the market didn't come to the level and got rejected, and now it's again with the bullishness, the market went all the way up and given us the target that we are looking for. So here one thing we need to see here is, it gave us around 16 to 17%, right? And the market is trying to go down. See,
let me show you a small thing here. So here what you can see, as you can see here, is there a sort of a reversal happening here. Can you see the reversal uh, in the 5 minutes time frame? If you ask me, I don't see any sort of a reversal. Okay, it is just a pullback. I mean, the normal pullback that we expect from a market. So my target will be around this level. Okay, the blue line, the dashed blue line will be the target, because that could be the important level for the market. So there could be my profit booking. Not here. I don't panic at these kind of pullbacks, because it is just a general pullback, and the market, as you can see, it is going up. So what's happening here, when you look at the overview of the picture, as you can see, let me go back to the 5 minutes time frame. Now it's getting crucial. Yes, I can conclude that, and this could be a general pullback, no sort of reversal. So the market will definitely go up from here. Okay, let's see in the 15 minutes time frame. So what I'm trying to say is, let me remove this on this. So see what happened here. This is, let me make this as a red line and a dashed line. Okay, this is the red line for the market. Why I'm trying to say, uh, because as you can see here, when the market touched the line, immediately the buyers just pushed it upside, and again the market is touched this line, and again trying to push this upside. So why I am telling this all this, because see, imagine that you are a seller, okay, and you have funds of maybe 1000 to 2000 crores of rupees, and you are trading with it. Okay, so you are a seller, and you sold uh, at for the market won't go below this 19,000 level. So what you do, you sell so much quantity of at this point, at 19,000 level. What you do, you just bet on the 19,000 level. The market won't come to the 19,000 level at any cost. So if this scenario is right, then you will make lots and lots of money. If it is wrong, the market is coming down and down and crossed this level, then you may lose a huge money you can't even imagine in your life. So that's what happens with the sellers, I mean option sellers. That's what I'm talking. So what they try to do is, they definitely don't they keep on they put their all the force, and whatever in their hands they will do to just not cross this 19,000 level. So if this thing here crosses this level, so this red line, then the market could take the support at the white line. That is it. If this white line breaks, then eventually the market could cross and go beyond, I mean below the 19,000 level, and could go all the way to 18,900 level. Okay, so that is the market scenario right now. So they are pushing hard for upside. So at any cost, the market should not touch the white line. Okay, so these are the markings that I have marked. So according to our view, when you calculate the Fibonacci, so the market is on one level. So if this is the one level, the market is on one level. What I mean to say is one level, 0.71 1.2. So we are currently in the one level. The market took rejection from one level. So if it again comes to this point, remember the point, if it again comes to this point, then definitely the market could break here and go all the way down to
19,000 level. So there are, big players who are sitting at the 19,000 level are trying hard to keep the market in between 20,000 and 19,000 levels. Okay, so the market shouldn't go up all the way to 20,000. Okay, and the market shouldn't go all the way down to 19,000. That's their key plan to make, you know millions of rupees. Okay, so let me show you in a 1 hour time frame so you can understand it clearly what I'm trying to say. Here, as you can see, this is the 20,000 level. Okay, this is what a 20,000 level. Market almost tried to touch the 20,000 level. So what they have done, the people who are sitting, the big players who are sitting in the 20,000 level, they with full, I mean, full of force, what they have done, they are just dropped the market all the way down here in just a single night. They just, you know dumped so much money. The market just got this much downside in just a single day, all the way from here to there. Can you observe the difference? In the single night they just managed to drop this, extremely bullish market to extremely bearish kind of a thing. Okay, so from then the market couldn't even recover properly, and it is again, dropped and came back to the 19,000 levels, 19,200, something like that. If this thing breaks, then the market could go all the way to 19,000 level, which won't happen. So won't let happen, especially the big players. So they will push hard for the level. Okay, so this is a hammer in the 1 hour time frame. As you can see here, we can enter here for the long positions and we can hold it. So they are trying the best to, make the market in between the 19,000 and the 20,000 levels. Okay, so this is the overall picture of the market. So as you can see, there is no proper rejection, in the at least for the 5 minutes time frame. So the market could touch this level for sure. Okay, so let's see. So unexpectedly ఒక అన్సర్టెన్ బిహేవియర్ చేసింది మార్కెట్, వితౌట్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ రిజెక్షన్ తీసుకోకుండానే మార్కెట్ అనేది మొత్తం డౌన్ వచ్చేసింది అనమాట. ఓకే, సో ప్రాపర్గా డౌన్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ డౌన్ సైడ్ ట్రేడ్లో ఎంటర్ అవుదాం అనుకున్నాను అట్ దిస్ పాయింట్ వేర్ దిస్ లెవెల్, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మనకి ఎంట్రీ దొరకలేదు. నెక్స్ట్ మనం ఏదైతే బ్లూ లైన్ ఉంది కదా, ఈ బ్లూ లైన్ కనుక బ్రేక్ 5 minutesలో బ్లూ లైన్ అనేది బ్రేక్ అయ్యి సస్టైన్ అవ్వాలి నాకు, అంటే ఈ బ్లూ లైన్ కింద 2 రెడ్ క్యాండిల్స్ క్లోజ్ అయితే అప్పుడు ఐ వుడ్ గో ఫర్ డౌన్ సైడ్. అంతేగాని నేను ఇంకా నార్మల్గా లాగా ఏదో ఫూలిష్గా అయితే చేయదలుచుకోలేదు. ప్రాపర్గా సస్టైన్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ ఒక రిజెక్షన్ వస్తుంది మనకి, యాజ్ యూ కెన్ సీ అదొక పెద్ద రిజెక్షనే వస్తుంది. అగైన్ బయర్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ ఎట్ దిస్ లెవెల్, the 0.7 level. Okay, and they are trying to push. ఇదే ఫైట్, అసలు ఏం ఎట్లుంది చూడండి ఫైట్. ఇది ఒక పీక్ స్టేజ్ అనమాట మార్కెట్కి. పీక్ స్టేజ్లో ఫైట్, పైకి కిందికి బయర్స్ ఇక్కడ నుండి ఆల్ ది వే అప్ తీసుకెళ్ళిండ్రు. అగైన్ సెల్లర్స్ వచ్చిండ్రు. అగైన్ బయర్స్ మేబీ ఇక్కడ ఎవరన్నా ఒకళ్ళు ఓడిపోవాలి, కానీ చాలా పెద్ద మూవే చూడొచ్చు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు బయర్స్ కనుక ఓడిపోతే, గివప్ ఇచ్చేస్తే బయర్స్ కనుక, దెన్ ఆల్ ద వే వెళ్తుంది మార్కెట్, మొత్తం ఆల్ ద వే వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకంటే బికాస్ ఇప్పుడు ఒక్కసారి కనుక బయర్స్ ఓడిపోతున్నారని తెలిస్తే దెన్ ఏమవుతుంది, బయర్స్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ సెల్లర్స్, రైట్.
మొత్తం బయర్స్ ఏం చేస్తారు, ఎగ్జిట్ చేస్తారు కదా. ఎగ్జిట్ చేయడం అంటే పొజిషన్ ఎగ్జిట్ చేయడం అంటే ఏంది, సెల్ చేయడమే కదా. సో ఆ సెల్లింగ్ ఈ సెల్లింగ్ రెండు కలిపి డబల్ పవర్ఫుల్ సెల్లింగ్తో మార్కెట్ మేబీ చాలా డౌన్కి వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, సో బయర్స్ ఓడిపోవాలని చూద్దాం. అట్ కరెంట్ సినారియో మనకు కొంచెం మంచి ఫాల్ కనిపిస్తుంది. లేదంటే అగైన్ ది అన్సర్టైనిటీ విల్ కంటిన్యూ అండ్ ట్రై టు మేక్ ద బ్యాటిల్ బిట్వీన్ బయర్స్ అండ్ సెల్లర్స్. ఇది ఒక 1 minute టైం ఫ్రేమ్లో మనకి ఒక కైండ్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ ప్యాటర్న్ లాగా వస్తుంది. సో will you trade here? Personally I don't, because currently I'm in losses. If you are in profits you can risk, this could be your stop loss and the target could be the recent swing anamata. Okay, so let me calculate how much could be the 5% of the stop loss and maybe 12 to 13%, yes, of the profits you would get in this trade. Okay, so let's see. అసలు చెప్పాలంటే మన డబ్ల్యూ ప్యాటర్న్కి స్టాప్ లాస్ ఇక్కడ వరకు కూడా అవసరం లేదు, జస్ట్ ఇక్కడ వరకు పెడితే చాలు. సో ఇది కనుక బ్రేక్ అయిందంటే దెన్ ఆల్ ద వే డౌన్ మేబీ అట్లా కూడా వెళ్తుంది. సో లెట్స్ సీ. So as you can see here, the breakdown happened. What happened here is, see, as you can see here, one time touch, two time touch, and the third time breakout. Can we trade here for the downside? Maybe yes, maybe no. Because why I'm saying no, because this is the big move that we are trying to capture here, all the way to the white line. So it is important to get sustained properly. And yes, in fact the market got sustained, but let's wait for some time and let's wait for the proper confirmation. Okay, so we you see, if you wanna capture like 13 to 14%, then that is okay. But if you are trying to capture big move, like 25 to 30%, then the confirmation must be so confirmed. Okay, so let's see. Again the market is proceeding to the main level, that is the red line. So I think this is the third time that is touching the red line. That could also break now maybe. So it's sustaining properly. Let's see in the 5 minutes time frame, which is important for us. So yes, a big red candle here, as you can see. When you look at the market, what's happening throughout the market from yesterday. So look at it properly. I noticed a few things here. One thing, a big candle followed by small candles, then a huge candle followed by small candles, right? Again here same thing, small candles and a big move right here. Again here too same happened day before yesterday also. Okay, big move followed by small candles, big move, 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 small candles, like that. Okay, so same thing happening today also. Okay, big move, small candles, big move, small candles, big move, maybe small candles. So this is continuously happening since the last week or something. So with these big moves we are unable to enter into the trade. So this is just uncertainty of the market, nothing else. It is like steps, right? Step by step, step by step, just like this. So a proper sustain is required to enter into the positions. So this must be the red candle for sure, and that should be like
it should look like a bearish, move. You know what I mean to say? It should look like this, like bearish sort of a move, something like that. It's forming, right? Something like that it should look. Okay, then I'll try to enter into the trade. I mean, even then we are in losses now. See, if you are not in the loss, then you can make such moves. You can enter here for the short position, but we are in the losses, right? So we need to wait for the proper confirmation. See, because we are trading in the deadliest zones that are there here currently, so that could be the false breakout, something like that. So the market could break all the way down, then drastically go up. So these are the issues that we are facing currently. See, this only happens when the market is on peak levels, right? So we are in the peak levels. It is hard to trade here, especially. So again, the market uncertain behavior. The last minute, the market is going up. See, look at the moves the market is trying to make here. Look, red, green. 30 seconds left, and if it is green, then it is super hard for us to enter into the trade, because there is no proper confirmation of the breakout, right? So still 18 seconds, 17. Let's see what happens. In split of a second, the candle could change all the way, so that the volatility is there in the market currently. So it's between, this is a big battle between the buyers and the sellers. It is not like one operator is operating the market. So finally we are, the candle is kind of not really bearish, because this could be a reversal point kind of sort of a candle. అలానే ఉంది ఇది ఒక బియరిష్ బుల్లిష్ ఫార్మేషన్ అవ్వచ్చు ఇక్కడ నుండి బికాస్ ఆఫ్ దిస్ క్యాండిల్. నా క్యాండిల్ సైకాలజీ ప్రకారం చూస్తే, అకార్డింగ్ టు మై సైకాలజీ, క్యాండిల్ సైకాలజీ చూస్తే ఇక్కడ నుండి ఒక రివర్సల్ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. బికాస్ ఆ క్యాండిల్ అలాగుంది. ఈ రెడ్ క్యాండిల్ అవుతుంది కదా, మన ఈ సెకండ్ ఇది, ఈ రెడ్ క్యాండిల్ ఇది అలానే ఉంది కొంచెం. ఇక్కడ కూడా ఒక పెద్ద గ్రీన్ క్యాండిల్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఆల్ వే అప్ వెళ్ళేటట్టు ఉంది. సో లెట్స్ సీ. ఇది కొంచెం కిందికి ఉండాల్సింది విక్ కాదు కానీ బాడీ దాని కొంచెం కిందికి ఉండాల్సింది. సో యాజ్ ఐ సెడ్, అలానే వెళ్తుంది నేను చెప్పినట్టే. ఒక పెద్ద గ్రీన్ క్యాండిల్ వచ్చేసి ఆల్ ద వే అప్ వెళ్ళొచ్చు మేబీ. సో లెట్స్ సీ. అది చాలా అసలు చిక్కుముడిలాగా ఉంది ఈరోజు మార్కెట్. ఒక ప్రాపర్ డైరెక్షన్ అంటూ లేదు. మనము ఇఫ్ యూ వాంట్ వీ కుడ్ హ్యావ్ క్యాప్చర్డ్ దిస్ మూవ్, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ వీఆర్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్ అట్ దట్ మూమెంట్. సో ఇలానే అవుతుంది కొన్నిసార్లు. అసలు మూవ్స్ వచ్చినా సరే మనం దాన్ని ఆ టైంలో మనం అక్కడ ఉండకపోవడం. సో లుక్ ఎట్ ద రివర్సల్. దిస్ ఈస్ రిమెంబర్ ద పాయింట్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ అ రివర్సల్ ప్యాటర్న్ అని అనుకోవచ్చు మనం. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఎలాంటి రివర్సల్ ప్యాటర్న్ లేదు, బట్ ఇక్కడ ఒక రివర్సల్ ప్యాటర్న్ అయితే మనం ఐడెంటిఫై చేసాం. ఓకే, లెట్స్ సీ. ఇఫ్ దిస్ థింగ్ బ్రేక్స్ దెన్ ఆల్ ద వే మేబీ వెళ్ళొచ్చు. ఈ పర్టికులర్ క్యాండిల్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇది గ్రీన్కి క్లోజ్ అయితే దెన్ మేబీ అప్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు. ఇది కనుక రెడ్ అయింది అనుకోండి, ఇప్పుడు ఆన్ గోయింగ్ క్యాండిల్, అది కనుక రెడ్ అయితే దెన్ డెఫినెట్లీ డౌన్ సైడ్ మనం ప్లాన్ చేయొచ్చు అనమాట. సో మేబీ అసలు నేను ఈరోజు ట్రేడ్ ఇంకా ఆపేయాలి, బికాస్ దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ ద ట్రేడ్, బికాస్ వీఆర్ ఇన్ ద కీ లెవెల్స్. ఈ టైంలో మనం ట్రేడ్ తీసుకోవడం అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, అంత కరెక్ట్ కాదు. సో ఇది డెడ్లియస్ట్. అసలు వైట్ అంటే అర్థం చేసుకోండి. రెడ్ అంటే నేను చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ అనుకుంటా. ఓకే, రెడ్ అంటే చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ అనుకుంటా. వైట్ అంటే మొత్తం, ఇంకా ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ మొత్తం కంప్లీట్గా డిస్ట్రాయ్ అయిపోయినట్టు, ఓడిపోయినప్పుడు ఒక వైట్ ఫ్లాగ్ చూపిస్తారు చూడండి కార్టూన్స్లో కానీ ఎక్కడైనా, అలాంటి వైట్ లెవెల్ అనమాట ఇది.
అంటే ఇంకా ఇంకా ఇంతకు మించి ఇంకా లేదన్నట్టు మార్కెట్లో అట్లా. అది సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ లైక్ దట్. ఓకే, అంత డెడ్లియెస్ట్ లెవెల్ అనమాట ఇది కనుక బ్రేక్ అయితే దెన్ ఇంకా మొత్తం అయిపోయినట్టే మార్కెట్ పరిస్థితి. మొత్తం 18,000s కూడా వెళ్ళొచ్చు. సో మ్యాక్సిమం ఇక్కడ యూనో ఇలాంటి లెవెల్స్లో అయితే నాకు తెలిసి ఇట్లా ఫాల్స్ బ్రేక్అవుట్ అన్నట్టు అయితే ఉండదు. బికాజ్ ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద ప్లేయర్స్ కూర్చొని ఉంటారు. సో వాళ్ళు ఫాల్స్ బ్రేక్అవుట్ చేసి ఏం లాభం వాళ్ళకి కదా. సో అలాంటి ఛాన్స్ ఉండకపోవచ్చు, చూద్దాం. ఒక్కసారి మనకి ఏదైనా కన్ఫర్మేషన్ దొరికితే దెన్ వీ కుడ్ గో ఆల్ ద వే. ఒకసారి హాల్ట్ అనాలిసిస్ ప్రకారం చూద్దాం ట్రేడ్ అసలు ఏం జరుగుతుంది అనేది. హాల్ట్ అనాలిసిస్ ప్రకారం చేస్తే అగైన్ ద మార్కెట్ ఇస్ నెగిటివ్ సెంటిమెంట్, ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దానికి ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక హాల్ట్ వచ్చింది మనకి, రైట్. హాల్ట్ ఈ పాయింట్లో వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఒక బుల్లిష్ సెంటిమెంట్ కనిపించింది, అగైన్ పుల్ బ్యాక్ వచ్చింది. సో ఈలో కనుక ఇది కనుక బ్రేక్ చేస్తే దెన్ ఆల్ వే మనం డౌన్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు. లేదు చేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ నుండి సపోర్ట్స్ తీసుకుంటూ మార్కెట్ అప్ సైడ్ వెళ్ళింది అండ్ ఈ హైస్ని కూడా బ్రేక్ చేసింది కాబట్టి సమ్వేర్ అరౌండ్ ఇక్కడ యూ కుడ్ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ అండ్ యూ కుడ్ హ్యావ్ ఎగ్జిటెడ్ సమ్వేర్ హియర్. సో హాల్ట్ అనాలిసిస్ ప్రకారం కూడా మన ఈ మూవే క్యాప్చర్ చేయొచ్చు. సో అది యాజ్ ఐ సెడ్ ఇక్కడ చూస్తున్నట్టయితే మీరు దిస్ ఈజ్ లైక్ అ రివర్సల్ ప్యాటర్న్ లాగైతే ఉంది నాకైతే. సో ఇక్కడ నుండి అగైన్ మార్కెట్ కుడ్ రివర్స్ ఫ్రమ్ హియర్. ఇంతే పైకి కిందకి మేబీ ఫైట్ అయితే ఉంది, స్ట్రాంగ్ ఫైట్ అయితే ఉంది బిట్వీన్ బయర్స్ అండ్ సెల్లర్స్. లెట్స్ సీ. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టే ఒక గ్రీన్ క్యాండిల్, స్ట్రాంగ్ గ్రీన్ క్యాండిల్ వచ్చింది విచ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆల్ ద వే అప్. ఎస్, విచ్ ఈస్ షోయింగ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ ద మార్కెట్. దిస్ కుడ్ బి ద పాసిబుల్ రివర్సల్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, బట్ ద థింగ్ ఈస్ ఇక్కడ అందరూ మన డబల్ బాటమ్ లాగానే చూస్తున్నారు దాన్ని. అది కొంచెం ఐ మీన్ అలాంటి ట్రిక్స్ ఇక్కడ పనిచేస్తాయా లేదా ఐ డోంట్ నో. బికాస్ ఇది ఒక డెడ్లియెస్ట్ జోన్లో ఉన్నాం మనం, ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్రూషియల్ లెవెల్స్ అయిపోయినాయి ఇవి ఏవైతే జోన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ కిందికి కానీ ఎక్కడైనా. ఇలాంటప్పుడు ఈ ట్రిక్స్ అనేవి చేయకపోవచ్చు ఎవరైనా సరే. ఇలాంటి సినారియోస్లో మార్కెట్ అయితే ట్రిక్స్, ఈ ఫూలిష్ ట్రిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి కదా చెయ్యకపోవచ్చు. బికాజ్ ఇది వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఇస్ ఇది ఒక డబ్ల్యూ ప్యాటర్న్ కదా. డబ్ల్యూ ప్యాటర్న్ అంటే ఇక్కడ నుండి ఆల్ ద వే అప్ వెళ్ళాలి మార్కెట్ ఫర్ షూర్ కదా. ఫర్ షూర్ ఆల్ ద వే అప్ వెళ్ళాలి మార్కెట్, అదొకటే ఉంది పాసిబిలిటీ. డబ్ల్యూ ప్యాటర్న్ అంటే అదంతే. డబ్ల్యూ ప్యాటర్న్ వస్తే, డబుల్ బాటమ్ వస్తే ఆల్ ద వే పైకి వెళ్ళాలని ఉంది రూల్. ఓకే, సో ఆ రూల్ ఏదో పైకి వెళ్తున్నట్టు చేసి మళ్ళీ కిందికి వచ్చేసే అంత అంటే అలాంటి ట్రాప్స్ అనేటివి నాకు కొంచెం తక్కువే పాసిబిలిటీ అనిపిస్తుంది. బికాస్ వీఆర్ ఇన్ ద డెడ్లియెస్ట్ జోన్ కాబట్టి. ఓకే, దిస్ కుడ్ బి అ పాసిబుల్ రివర్సల్ ఫ్రమ్ హియర్. సో లెట్స్ సీ. ఇదే మన మార్కెట్ అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవాల్సింది. మనం ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నాం, ఏ జోన్స్లో, ఎంత కీ జోన్స్లో వర్క్ చేస్తున్నాం, ఏ సినారియోస్లో వర్క్ చేస్తున్నాం అనేది ముఖ్యం. ఇలానే అనలైజ్ చేయాలన్నమాట థింగ్స్. సో మార్కెట్ కుడ్ గో ఆల్ ద వే ఫ్రమ్ హియర్. లెట్స్ సీ. So this is the current status of the market. As I said earlier, మార్కెట్ అసి ఇది ఇలానే అనలైజ్ చేయాలన్నమాట థింగ్స్. ఓకే, మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నా. బికాజ్ మార్కెట్ ఈజ్ ఎన్ ఇంపార్టెంట్ లెవెల్. ఒక లెట్ మీ షో యూ దిస్ యాజ్ a red color, this too as a red color. ఓకే, ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ డెడ్ లెవెల్లో మార్కెట్ ఉంది. ఓకే, రెడ్ అంటే రెడ్ ఏరియా తెలుసు కదా. అంత ఇంకా స్టాప్ అనమాట. ఈ టైంలో మార్కెట్ అనేది ఒక డబ్ల్యూ ప్యాటర్న్ చేసింది మనకి, రైట్.
ఈ పర్టికులర్ టైంలో మనకు ఒక డబ్ల్యూ ప్యాటర్న్ క్రియేట్ చేసింది ఇక్కడ. అండ్ వాట్ వీ నోటీస్డ్ హియర్, ఈ పాయింట్లో నేను మీకు చెప్పాను, ఇక్కడ కనుక లెట్ మీ షో యూ వన్స్ అగైన్. ఇక్కడే చెప్పాను మీకు, ఈ రెడ్ క్యాండిల్ చూసి ఈ మిడిల్ సెంటర్ క్యాండిల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చూసే నేను చెప్పేశాను అనమాట. ఒక్క క్యాండిల్, ఆ సింగిల్ క్యాండిల్ని చూసి ఐ టోల్డ్ ఇక్కడ నుండి మార్కెట్ ఫుల్ ఆన్ రాకెట్ అవ్వచ్చు, ఐ మీన్ చాలా పైకి వెళ్ళిపోవచ్చు ఇక్కడ నుండి. సో ఇది ఒక రివర్సల్ ప్యాటర్న్ లాగా ఉంది. వెన్ ఎప్పుడవుతుంది ఆ కేస్ అంటే, ఈ పర్టికులర్ గ్రీన్ క్యాండిల్ అనేది ఫుల్ ఆన్ మొత్తం ఇట్లా, ఐ మీన్ ఫుల్ బుల్లిష్ సెంటిమెంట్ లాగా కనిపిస్తేనే ఆ ప్రాబిలిటీ ఉంటుంది మనకి పైకి వెళ్ళడానికి ఫర్ షూర్ అని చెప్పిన. కావాలంటే వీడియో రివైండ్ ద వీడియో అండ్ వాచ్ ఇట్ అగైన్. ఓకే, సో వీ కుడ్ హావ్ ఎంటర్డ్ హియర్, మనం ఎంట్రీ చేసుకుందాం అనుకున్నాం కూడా ఈ పర్టికులర్ క్యాండిల్లోనే. సో అన్ఫార్చునేట్లీ బికాస్ మనం ఎందుకు ఎంట్రీ చేయలేదో కూడా చెప్పాను, బికాస్ వీఆర్ కరెంట్లీ రన్నింగ్ ఇన్ ద లాసెస్. సో ఇక్కడ కొంచెం రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఇబ్బంది అవుతుంది మనకి. యాజ్ యూ కెన్ సీ హియర్ మన రిస్క్ కుడ్ బీ అరౌండ్ హియర్ ఇంత అనమాట. సో మనకంతా వీ కెనాట్ అఫోర్డ్ ద 10% ఆఫ్ ద లాస్ ఎనీమోర్. సో వీ జస్ట్ లెఫ్ట్ ఇట్ go. Okay, and the market from there it just gone like a rocket. So we try to enter here. ఇది నేను టు బి హానెస్ట్ ఇది చాలా తుక్కగా పెట్టాను అనమాట. ఇది జస్ట్ కన్సిడర్ కూడా చేయకండి. అండ్ తుక్కగా పెట్టినా సరే మీకు ఇక్కడ ఎగ్జిట్ అనేది చెప్పాను ఈ పాయింట్లో. లెట్ మీ షో యూ అగైన్. ఈ పాయింట్, ఈ క్యాండిల్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడే ఎగ్జిట్ అని రాశాను చూసినట్టయితే. సో ఎలా చూసినా మనకి ఇది అంత వర్తించదు. సో లెట్ మీ డిలీట్ దిస్ థింగ్. ఓకే, సో లెట్ మీ రిమూవ్ ద రెడ్ ఏరియా, ఐ మీన్ ఎస్. సో ఇదన్నమాట, ఇట్లాంటి డెడ్ ఏరియాస్లో మార్కెట్ అనేది డ్రమటైజ్ చెయ్యదు. ఓకే, దానికి ఏంటిది, అది స్ట్రైట్ ఏది ఉంటే అది వెళ్ళిపోతుంది అంతే. ఏ ప్యాటర్న్ ఫామ్ అయితే ఆ ప్యాటర్న్లో, అది డబ్ల్యూ ప్యాటర్న్ కావచ్చు లేదంటే ఎనీ ఇన్వర్టెడ్ హ్యామర్ లాగా కావచ్చు, లేదంటే ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ రివర్సల్ లాగా ఏ పాసిబిలిటీ ఉన్నా సరే అది జస్ట్ వేసుకొని వెళ్ళిపోతుంది స్ట్రైట్ అప్. ఇంతే కానీ డ్రామటైజ్ చేసి నేను వెళ్తున్నాను టక్ నడదు అది. సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న మూమెంట్స్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద మార్కెట్. ఈ డబ్ల్యూ ప్యాటర్న్ అనేది మ్యాక్సిమం ఫెయిల్ అవుతుంది ఎప్పుడు అంటే, ఈ డెడ్ ఏరియా కాకుండా నార్మల్గా ఉంటుంది నార్మల్ డేలో ఇట్లా ఏమన్నా ప్యాటర్న్ ఫామ్ అయితే దెన్ డెఫినెట్లీ ఇది ఇక్కడ వరకు వెళ్ళి టక్ పడిపోతుంది ఫర్ షూర్. అది నేను కన్ఫర్మ్గా చెప్తాను. ఇక్కడ వరకు కూడా వెళ్ళదు, మ్యాక్సిమం ఇక్కడ వరకు వెళ్ళినట్టు చేస్తుంది, టక్ పడిపోతుంది అది. సో ఇలా డ్రమటైజ్ చెయ్యదని కూడా చెప్పాను ఈరోజు. ఐ నో వెరీ వెల్, ఇది ఎందుకంటే డెడ్ ఏరియాలో ఉంది కాబట్టి. సో ఇది ఈరోజు మార్కెట్ పరిస్థితి. సో మంచి ఒక మొత్తం డే అంతా డబ్ల్యూ ప్యాటర్నే వేసుకుంది అది. యాజ్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఇన్ ద క్లియర్ పిక్చర్, మొత్తం డే అంతా డబ్ల్యూ ప్యాటర్నే వేసుకుంది మనకి మొత్తం హోల్ డే. సో ఇప్పుడు ఓవరాల్ చూస్తే ఇప్పుడు ఈ హై కనుక బ్రేక్ అయితే నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ రేపు కానీ మండే కానీ ఈ హై కనుక బ్రేక్ అయితే దెన్ ద మార్కెట్ విల్ బి బుల్లిష్ అగైన్. ఓకే, మొత్తం 20,000 కూడా టచ్ చేయొచ్చేమో, మేబీ అంత ఎక్స్ట్రీమ్ ఉంటుందేమో ఇంకా. బికాస్ వై ఐఎమ్ నాట్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్, బికాస్ సింపుల్ రీజన్, వాల్యూమ్ ఈజ్ అ కీ అని చెప్పాను కదా. వాల్యూమ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ మనకి ఇంత వెళ్తున్నా సరే, ఇంత బుల్లిష్నెస్ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఇంత బుల్లిష్నెస్ ఉన్నా సరే ఐ వాజ్ నాట్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ 20,000కి వెళ్తుందని. బికాస్ యాజ్ యూ కెన్ సీ హియర్ జస్ట్ నార్మల్ వాల్యూమ్ ఎంత 3-4 మిలియన్ అంతే ఉంది కదా వాల్యూమ్ అనేది. ఏమంతా పెద్ద డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ లేవు మనకి. వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఈస్ 20 మిలియన్ 30 మిలియన్ అట్లా వస్తే అది ఒక అన్సర్టెన్ బిహేవియర్. దెన్ మార్కెట్ వుడ్ బి ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ బుల్లిష్ అని మనం అప్పటికప్పుడు జడ్జ్ చేసి ఈరోజు పొజిషన్ తీసుకొని మండే కూడా క్యారీ చేయొచ్చు అనమాట. అంత స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది మార్కెట్లో, అంత బులిష్నెస్ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు. సో ఇది జస్ట్ నార్మల్ బై అండ్ సెల్ బయర్స్ అండ్ సెల్లర్స్కి నార్మల్గానే ఉంది, ఏమంత స్పెషల్గా లేదు, జస్ట్ వార్ లాగానే ఉంది. అగైన్ మార్కెట్ ఈస్ ఫాలింగ్ డౌన్ ఫ్రమ్ దే. సో చూద్దాం, పంప్ అండ్ డంప్ సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ అకరింగ్.
సో ఇప్పుడు ఇది ఒక 0.7 లెవెల్ అనమాట. దిస్ పర్టికులర్ లెవెల్ ఈస్ 0.7 లెవెల్ ఫర్ దిస్ స్వింగ్. ఓకే, సో అది కనుక బ్రేక్ అయితే దెన్ ఇది ఇంకా చూద్దాం. అసలు కిందికి నేను ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఫర్ ద డౌన్ సైడ్ బికాస్ మ్యాక్సిమం రానివ్వరు. ఐ మీన్ కిందికి రావాలంటే చాలా సార్లు మార్కెట్ షుడ్ టెస్ట్ ద లెవెల్. సో చాలా పెద్ద ఏమంటారు ఒక స్ట్రాంగ్ గ్యాప్ డౌన్ కానీ అలా ఏమన్నా మార్కెట్లో సినారియో కనిపిస్తే తప్ప మనం చెప్పలేమన్నమాట. ఓకే, అంతేగాని ఇప్పుడు నార్మల్గా స్ట్రైట్ మన కళ్ళ ముందు అయితే వెళ్ళకపోవచ్చు, బ్రేక్ చేయకపోవచ్చు, మేబీ గ్యాప్స్లో చేయొచ్చేమో. ఓకే, అట్లా. సో ఎనీవేస్ ఇప్పుడు టైం ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది, 3:15 అవుతుంది అండ్ 15 minutes ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మార్కెట్. సో సరే, మనం అప్పటిదాకా స్టాక్స్ ఏం చేస్తున్నాయి ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, సో లెట్ మీ go back to the stocks and see what they're doing. సో అయితే ఇప్పుడు ఈ ఇందాక ఈ సరే స్టాక్స్ వచ్చాం కదా, స్టాక్స్ మాట్లాడతాం సరే. ఓకే, మనకి ఇక్కడ నాకైతే ఇలాంటిది కనిపించట్లేదు. నెక్స్ట్ అగైన్ మేబీ ఎస్, ఐ మీన్ 1.6 లెవెల్ ఇక్కడ ఉంది, బట్ అగైన్ నాట్ రియలీ ఇంట్రెస్టింగ్. నెక్స్ట్ స్టాక్ ఎస్, ఇది ఒక డబుల్ కన్ఫర్మేషన్ లాగా అనుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ పాయింట్లో లుక్ ఎట్ దిస్, ఈ పాయింట్లో ఒక పెద్ద స్వింగ్ నుండి మనకి 7 లెవెల్ బ్రేక్ అవుతున్నట్టు ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్లో చిన్న స్వింగ్ది బ్రేక్ అవుతుంది. సో డబుల్ కన్ఫర్మేషన్తో మార్కెట్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి సో నెక్స్ట్ కూడా మనం దీన్ని డౌన్ సైడ్ చూడొచ్చు అనమాట. సో మన ఎంట్రీ కుడ్ బి హియర్ అండ్ ఎంత రాలేదు. ఓకే, డీసెంట్. ఐ మీన్ 1% అయినా ఈజ్ వెరీ గుడ్ అకార్డింగ్ టు స్టాక్స్, రైట్? ఐ మీన్ మనకు 1% వచ్చినా ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ మనకి 100% అంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఆన్ ద క్యాపిటల్ దట్ వీఆర్ యూజింగ్, ఎక్స్క్లూడింగ్ ఆఫ్ మార్జిన్. ఓకే, సో ఎస్ ఇందాక ఇది మార్క్ చేసుకున్నాను అనమాట నేను. సో ఇక్కడ నుండి మార్కెట్ వుడ్ గో ఆల్ ద వే అనుకున్నా. ఎస్, అలాగే వెళ్తుంది యాజ్ పర్ ద మార్కింగ్స్. సో ఇది కొంచెం బాగుంది మూమెంటం. ఐ మీన్ సమ్వేర్ అరౌండ్ ఇది ఇక్కడ పెట్టామనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ ఇంత స్టాప్ లాస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంత ప్రాఫిట్ విచ్ ఈస్ ఓకే. ఐ మీన్ నాట్ రియలీ గ్రేట్. ఇంకో కొంచెం సేపట్లో మనకి ఇవ్వచ్చు కొంచెం మంచి మూవ్ చూద్దాం. బికాజ్ బుల్లిష్ అంటే మనం హోల్డ్ చేయొచ్చు, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద స్టాక్స్, నాట్ ఇన్ ఇండెక్స్. వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద స్టాక్స్ అండ్ ఇండెక్స్. దెర్ ఆర్ ఇది చాలా ఫాస్ట్గా మూవ్మెంట్ అవుతుంది అండ్ చాలా ఫాస్ట్ కూడా పడని అవకాశం తక్కువ ఉంటుంది అనమాట. వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఇస్, ఒకసారి మీరు పైకి వెళ్ళిన తర్వాత సస్టైన్ అవుతుంది అనమాట మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. ఇక్కడ సస్టైన్ అవ్వలేదు చూడండి, యాజ్ యూ కెన్ సీ పైకి వెళ్ళిందా. ఐ మీన్ ఇది నాట్ అంత పైకి వెళ్ళలేదు, బట్ ఐఎమ్ సింగ్ లెట్ మీ ఫర్దర్ చెప్తా మీకు. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది తీసుకోండి, ఇక్కడ ప్రాపర్గా వెళ్ళిపోయింది కదా, వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అది ఓకే, ఇక్కడ నుండి టక్మని పడిపోలేదు. ఓకే, హోల్డ్ చేస్తుంది పొజిషన్. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఇట్లా అవుతుంది, లేదు అంటే పడిపోతుంది కూడా. ఇది ఎంతైనా ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద స్టాకే కదా, ఐ మీన్ స్టాక్సే కదా ఇది కూడా. సో మరి ఎప్పుడు పడుతుంది అంటే ఇట్లాంటి నెక్స్ట్ డే మేబీ గ్యాప్ డౌన్ అవి, లేదంటే నెక్స్ట్ డే ఫస్ట్ క్యాండిల్లో ఇట్లా పడే అవకాశం ఉందన్నమాట. ఓకే, ఈ స్మాల్ డిఫరెన్సెస్. సో ఇక్కడ నుండి సస్టైన్ అయ్యి మేబీ ఈ లెవెల్కి టచ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఇంకా నేను అప్ సైడే చూస్తున్నాను, బట్ టైం అయిపోతున్నట్టుంది. ఎస్, టైం అయిపోయింది మనకి ఆల్రెడీ 3:20, అంటే స్టాక్స్ టైం అయిపోయింది. సో ఇంతే మనకి ఈరోజు వచ్చిన ప్రాఫిట్, మేబీ ఇంతే వచ్చేది, సమ్వేర్ బిట్వీన్ అంతే. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎస్హెచ్కి దీన్ని తీసేయాలి అసలు. అంటే వాల్యూమ్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది, సో తీయొచ్చు దీన్ని, ఏముంది తీసేయచ్చు, తీసేస్తా.
నెక్స్ట్ ఇండియా సిమెంట్. ఇక్కడ స్మాల్ మూవ్ ఏదైనా క్యాప్చర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది, బట్ లేదని చెప్పొచ్చు. బికాజ్ ఇది చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది, మనకు తెలియదు కదా ఎంత ఫాస్ట్ అది వెళ్ళిపోయిందో. అసలు 1 minute టైం ఫ్రేమ్లో చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది ఎంత ఫాస్ట్ మూమెంటం వచ్చిందని. సో యాజ్ యూ కెన్ సీ హియర్, I mean, okay, we can enter. Yes, of course, we can enter the trade here. So, of course, we can enter. I mean, మనం ఇది ఇంకా వచ్చి ఇంత బ్రేక్ చేస్తుందంటే ఇక్కడైనా ఎంట్రీ అయిపోవచ్చు, ఇక్కడైనా ఎంట్రీ అయిపోవచ్చు, ఎంట్రీ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఎస్, మనకి 1.5% అంతా ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఈ స్టాక్లో. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సో ఇది ఘాటి. మనం ఇక్కడ పొజిషన్స్ తీసుకున్నాం అనమాట. ఇది మీతో పెట్టే చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ప్రజెంట్లీ. అయితే ఇక్కడ బేస్డ్ ఆన్ ద పాస్ట్ హిస్టరీ ఐ టుక్ పొజిషన్స్. ఐ మీన్ బేస్డ్ ఆన్ ద పాస్ట్ దట్ థింగ్. అయితే ఇది మనకి ఈరోజు ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ ఇంతే. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ రన్నింగ్ క్యాండిల్ అవుతుంది కదా, ఇది ఇక్కడ నుండి మనకు కౌంట్ ఉండదు బికాస్ టైం అయిపోయింది కాబట్టి. సో ఐ డోంట్ వెయిట్ దిస్ లాంగ్. ఐ మీన్ ఇంతసేపు అయితే నేను హోల్డ్ చేయను. సో వెంటనే తీసేస్తాను. లైక్ 0.70% అంత వచ్చినట్టుంది మనకు. ఎస్, మధ్యలోనే తీసేస్తాను బికాస్ వై టు హోల్డ్ దాట్ లాంగ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ కన్సోలేటింగ్, రైట్? సో నెక్స్ట్ స్టాక్ ఇది మొత్తం కన్సోలేషన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ అగైన్ 1% అంతా గెయిన్ వచ్చేది మనకి బేస్డ్ ఆన్ ద పాస్ట్ హిస్టరీ. ఒకసారి ఇక్కడ 1.6 లెవెల్ బ్రేక్ అయిన తర్వాత we could have captured this thing. So next Indian Bank, again no, there is no momentum. Next is Satya, no momentum again. Let's plot చేసాం అసలు ప్లాట్ కూడా చేయలేదు because there is no proper impulse, something like that. ఓకే, ఇక్కడ కొంచెం మంచి మూవ్స్ వచ్చాయి హిండ్ కాపర్లో మనకి. సో ఇక్కడ యాజ్ యూ కెన్ సీ హియర్, లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్ థింగ్. సో ఎస్, ఈ కరెక్షన్ ఐ మీన్ ఈ ఇంపల్స్ కనుక మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి సమ్వేర్ అరౌండ్ పొజిషన్స్ పర్ఫెక్ట్గా దొరికాయి. చూసుకుందాం ఒకసారి మనం. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ పొజిషన్స్ పర్ఫెక్ట్గా దొరికాయి అండ్ మూవ్ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది. ఐ మీన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాలా బాగా వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్, ఐ మీన్ ఇక్కడ వరకు అయితే మనం క్యాప్చర్ చేసేవాళ్ళమేమో కదా, బికాస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు మార్కెట్ వెళ్ళిందంటే వీ ఎక్స్పెక్ట్ టు టచ్ దిస్ లెవెల్ కదా, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ టచ్ చేయకుండా పైకి వచ్చేసింది కాబట్టి సో డెఫినెట్లీ మనం ఇక్కడ రిమూవ్ చేసేవాళ్ళం. లైక్ 2% అంతా ప్రాఫిట్ తీసుకునేవాళ్ళం మనం డెఫినెట్లీ. సో 2% ఇన్ దిస్, విచ్ ఈస్ గ్రేట్. నెక్స్ట్ ఇస్ సైడ్ వేస్. నెక్స్ట్ sideways again, but మనకి అగైన్ లిటిల్ స్మాల్ ప్రాఫిట్ అనుకోవచ్చు, లైక్ దట్. ఇది కొంచెం మంచి మూవ్ అగైన్ పర్ఫెక్ట్గా, ఐ మీన్ బ్రేక్అవుట్ అయింది 0.70%ని, ఐ మీన్ 70 లెవెల్ని, 7 లెవెల్ని. ఓకే, అండ్ మన టార్గెట్ పర్ఫెక్ట్గా ఇచ్చి నెక్స్ట్ మార్కెట్ డ్రామటైజ్ చేసిందనమాట. సో ఓకే, అగైన్ 1.5% is pretty good. సో ఇది మొత్తం డబుల్ టాప్ డబుల్ బాటమ్ లాగా ఏదో ఉంది. నెక్స్ట్ ఈ స్టాక్ ప్రత్యేకత ఏంటిదంటే, ఇది నేను లాస్ట్ 2 years బ్యాక్ చూసినప్పుడు ఇది అరౌండ్ లైక్ నెగ్లిజిబుల్ అమౌంట్, లైక్ 150-200 ఉంది. ఇప్పుడు 1800 అయింది ఈ స్టాక్. ఓకే, టైమ్స్ పెరిగింది, 9 times 10 times అంత పెరిగింది ఇన్ స్పాన్ ఆఫ్ 2 years. ఓకే, అండ్
యాజ్ యూ కెన్ సీ హియర్ మనం ఇంపల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సమ్వేర్ అరౌండ్ ఇక్కడే మన ఎంట్రీ ఉంటుంది. యూనో విల్ యూ ఎంటర్ ద ట్రేడ్ ఇన్ ద సెకండ్ క్యాండిల్ ఆర్ సెకండ్ క్యాండిల్ ఇంత మొత్తం ఆల్మోస్ట్ టార్గెట్ ఇచ్చేసింది. యూ సీ దిస్, చూడండి, జాగ్రత్త చూడండి. సెకండ్ క్యాండిలే మన ఆల్మోస్ట్ ఎంట్రీ నుండి టార్గెట్ ఇచ్చేసింది. విల్ యూ ఎంటర్ హియర్ ఫర్ ద డౌన్ సైడ్? ఇఫ్ ఎస్, then you are not human being. Because I don't enter in this type of trades. If I need to enter, then I could enter here, again in 1.6 level, maybe ikkadaina I would have entered here, and I would have captured this move, not the పైన move, because అది ఫస్ట్ క్యాండిల్ టార్గెట్ ఇచ్చింది కాబట్టి తీసుకోవచ్చు. నాట్ that, but the uncertainty that follows up every time, that's where we actually break our rules. And here again, Bombay dying. Yes, we could enter here because there is no sort of a pullback or something. I mean, see, ఇప్పుడు 2-3 క్యాండిల్స్ అయిపోయినాయి కదా ఇక్కడ, 4-5 క్యాండిల్స్. ఆఫ్టర్ 4-5 క్యాండిల్స్ యూ క్యాన్ ఎంటర్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ దెమ్. సో you could have made around good profits. I mean, tremendous profit. 2.83% is something great, and the volume too is definitely higher in this Bombay dying, I think. Let's check the volume. Yes, it is. I mean, yes, I mean, fantastic volume. So next thing, Kalyan Jewelers. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ క్యాండిల్ ఆల్మోస్ట్ కిందికి వచ్చేసింది. ఫస్ట్ క్యాండిల్ దాని వీక్ మన టార్గెట్ అంత వచ్చేసింది. అండ్ దాని తర్వాత కూడా ఆల్ ద వే డౌన్ వెళ్ళింది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇలాంటివి కొంచెం కష్టమే మనం క్యాప్చర్ చేయడం, బికాస్ మొత్తం కన్సల్టేషన్ ఠక్ మన పడిపోతే మనం అసలు తెలియని కూడా తెలియదు మనకు పడ్డట్టు. సో ఇట్ ఈస్ ఏదో లైట్, కెన్ లీవ్ ఇట్. సో నెక్స్ట్ స్టాక్, ఓకే, ఇది we could have captured perfectly. As you can see here, మనకి ఈ పాయింట్లోనే we would have entered at this candle, and the target is simple, like huge target, very huge in fact. సో మనకి ఒక మంచి గుడ్ టార్గెట్ వచ్చింది మనకి ఈరోజు. మేబీ ఇది కూడా I mean, ఇవన్నీ బుల్లిష్ స్టాక్స్ కదా మనం చూసే కరెంట్లీ. Based on the bullish momentum, we have picked these stocks, and what can you expect further from the stocks is the bullishness, right? So ఈ పాయింట్లో కూడా మనం for the bull side we can enter the trade here after the perfect sustaining. So stop loss could be around this level or something, and the target is comfortably achieved, and time కూడా అయిపోతుంది కాబట్టి. సో the target we could have achieved here, and downside 3%, upside 2.5%, all set for the day. Next, here again, easy entry and easy exit and decent profit. Next stock, VBL, మొత్తం consolidation. Next, NMDC, again decent, not much great. సో ఇందులో ఏంటిదంటే మనకి స్టాప్ లాస్ హిట్ అయిందనమాట. ఓకే, ఇక్కడ యాక్చువల్లీ వాట్ ఐ డిడ్, నేనేం చేశానంటే, లెట్ మీ షో యూ, లెట్ మీ ప్లాట్ అ ఫిబ్ ఫర్ యూ అండ్ షో ఇట్ టు యూ. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ 2 points వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ లెసన్ లాగా అవుతుంది మనకి. So what I actually did, I took a small swing right here. Okay, ఈ స్మాల్ స్వింగ్ని నేను తీసుకొని, నెక్స్ట్ మార్కెట్ ఈజ్ గోయింగ్ డౌన్. యాజ్ యూ కెన్ సీ హియర్, ఈ పాయింట్లో మార్కెట్ అనేది సస్టైన్ అయింది డౌన్కి. సో ఐ వాజ్ థింకింగ్ లైక్ మార్కెట్ కుడ్ go all the way down from there,
So I entered the point where it actually getting down at this point. Okay, so I entered the trade, and the stop loss is just the recent high I marked there. But when you look at the stop loss, it actually is 1% of the stop loss because of the volatility. um, Let me show you. Yes, 1% of the stop loss that got hit. Next, the market didn't continue to go down. Why? Because the simple reason. Let me show you in another perspective. Okay, so this is the small swing that we have considered. So the market didn't, you know, go all the way down and gave us the target. When you consider the large swing, let me remove this. This is the large swing. Okay, this is the largest swing. What, according to the large swing, the market is of 2.6 level and taking the rejection. See here, the market got sustained. As you can see here, the market got sustained here. Two candles green, then the market is kind of sustained and got a pullback from there. So when, see, this is a tricky situation where this could, blow you up here. See, morning you enter, you look at the chart and you decide to buy somewhere around here. Okay, so you place an order. After sustaining, you place an order somewhere around here. What happens? It gives you the profit and drags you down again. Okay, this could happen, and you just exit the positions at this point. 1% stop loss, which is not good for the intraday. Okay, especially in the stocks. So here you would have trapped. Next, here, looking at the small move, you would have trapped again, you know just like I did. Next, what happened? When you look at the picture, overall picture, it just went nowhere. It just consolidated in that area. Okay, it didn't even break the high. It didn't even go on for the downside. It just went for the sideways kind of thing. Okay, so we have to be a little more conscious about these kind of stocks, especially when the volume is higher. So as you can see here, look at the volume, ridiculous amount of volume, right? So we have to be a little more, you know conscious about these things. And the volatility is important. You don't want the stock to be so much high in volatile. See, there is a advantage also. Yesterday you got this big move, right? Here you can capture this 7-8% of move, and the next day you are making a loss of 1 to 2%, something like that, the high volatility. So this is where your skills comes into play. Okay, you must be really skillful to get quick entries and quick exits from this kind of stocks. So we need to learn this few things about the stocks to get the proper solution for this kind of behavior in the market. Okay, next, Cochin ship. This gave us you know the perfect 3%, but the thing is, again, here the volatility that could blow you up, or sort of something like that. you know the market is keep on falling, and at this point you realize that the market could go all the way down. Okay, what you do, you place a order here, something, you make this much of loss. Again, market gave you something and took you away. So at this point you'd have exited the trade. Okay, next, what happened in the market?
drastically came down and sustained at this point. Only with experience you can trade here, otherwise this thing could blow you away. Okay, so the perfect entry is always important in the stocks. Candle psychology is also important. As you can see here, 1 2 3 4 and the continuous fall, remember. Okay, all the candles are in red. Okay, like 5 candles continuously are in red. Okay, after that a green candle followed by a red candle. You would have entered the trade somewhere around at this point, at this point, and again you could have ended up losing the money at this point. So there is a good return and there is a huge stop loss. So when will be the confirmation? The confirmation will be somewhere around at this point. Okay, but how you identify this point in the running market? So it is hard, very hard in fact, to take positions in this area, because every candle something like this shows you it could go all the way up, something like here happened, right? So in just a single candle you get this 3% of the move. It is the uncertain behavior of the market, and look at the volume, the ridiculous amount of volume. So it is not really that easy to do the work in stocks. It is not really that easy. I mean, and the uncertainty that will just blow the trade away in some cases. Here again we got the profits, but again the uncertain behavior. Will you enter the trade here somewhere around this point after huge red candle? Maybe I don't, because of the uncertain thing happened due to this red candle. So if you have guts, if you even enter here, you can get this kind of profits. Okay, so we need to be a little more careful and putting the stop losses properly. So we know the rules, we know all the market behavior, but even if you know all the things, you cannot just make good amount of money without knowing one thing, that is where to enter and where to exit. That is the main important point. Entry and exit, you have to learn that. Okay, here too, this is the perfect entry. This could be the perfect entry because there is no uncertainty here. The market is just you can enter here at this point. The market properly sustained the 0.7 level, and the profit is also like stable, right? So better picking these stocks will be lot more kind of useful for us, at least, because blowing your account with 1 to 2% for each and every trade, then we'll end up making losses at the end of the month, right? So slow and steady. Next stock, again, if the market is falling, then just take your money and run away. Don't wait for the touching the point or something. Don't wait for that. Here you can also enter smoothly and get a decent amount of profits.
Next, this మొత్తం సైడ్ వేస్. ఇది ఈరోజే నేను పిక్ చేసుకున్నాను అనమాట 11 అనేది. సో ఈరోజే పిక్ చేసుకున్న ఇవన్నీ హెమీ ప్రాపర్ 11 ఇదంతా. ఓకే, ఇది కూడా అంతే, ఇది కూడా ఈరోజే పిక్ చేసుకున్నాను. సో that is it for the stocks, and we are back for the Nifty. Yes, the Nifty closed in the perfect levels, where I marked the 0.7 level here. As you can see, this is the 0.7 level. So perfect down, side move. So this is it for the day, and this is the end of the week. And let me write here the -3% that we have got with the trade, right? So again a loss, back to back 2 weeks continuous loss we are facing only with our mistakes. Let me clear my voice. Okay, so again, is it a formula mistake or ours? Today is, I think, the formula mistake, because we have done the best by not doing any mistake. And why I'm saying the formula mistake, just because here the market is in a critical position. As I drawn the red area here, the entire thing is a red area, and the market is trying to break that red area, and that won't happen, at least for today, right? So at the perfect supports, this formula will get failed. Okay, so to avoid this kind of failures, to improve the accuracy, you just avoid trading at this particular supports. See, what I meant to say is, if there is a support and you are trying for the downside, okay, as I tried here, you are trying for the downside. So don't try for the downside. If there is a chance for upside, as you can see here, there is a chance for upside, you can try going for the upside, because there is a proper support, right? So this is the point we have learned today, and this is a proper entry and a proper exit according to my view. Okay, so ఇక్కడ మనం ఒక మంచిగా ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు అనమాట. సమ్వేర్ అరౌండ్ ఇక్కడ మనకు టార్గెట్గా పర్ఫెక్ట్గా ఇచ్చిందనమాట. ఓకే, ఇక్కడ 1 టైం టచ్, 2 టైం టచ్, 3 టైమ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆల్ ద వే మార్కెట్ ఇక్కడ వరకు వచ్చి మనకి ప్రాపర్గానే ఒక మంచి పాయింట్స్ అయితే ఇచ్చింది. నెక్స్ట్ థింగ్, ఇక్కడ అగైన్ సమ్వేర్ అరౌండ్ ఈ పాయింట్లో మనం ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ ఒక రిజెక్షన్ ఫేస్ చేస్తారు చూసారా, ఈ రిజెక్షన్ తర్వాత ఈ క్యాండిల్ ప్రాపర్ సపోర్ట్ తీసుకుంది కదా, సపోర్ట్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ క్యాండిల్ సస్టైన్ అయింది కదా, ఈ క్యాండిల్లో ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, ఆ క్యాండిల్లో ఎంట్రీ తీసుకున్న మనకి సమ్వేర్ అరౌండ్ ఎంత, ఒక 3 to 4% అంత ఏమంటారు, మన స్టాప్ లాస్ ఉంటుంది. అండ్ ద మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ బి సమ్వేర్ అరౌండ్ ఇంత 32% అంత స్టాప్ లాస్ ఉంటుంది. వై హియర్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈస్ సింపుల్ రీజన్, ఇక్కడ మన 2.6 లెవెల్ వస్తుంది కాబట్టి, అండ్ ఆ 2.6 లెవెల్ దగ్గర మనకు ఒక హ్యామర్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి 32% అంతా వుడ్ హ్యావ్ క్యాప్చర్డ్. వై ఐ డిడ్ంట్ క్యాప్చర్? సింపుల్ రీజన్, ఐఎమ్ నాట్ అవైలబుల్ at the moment when this happened. Okay, so this is the main drawback with me as a person. I don't available at the crucial moment when the life is giving you such a wonderful opportunity. I will be absent on that day or that moment. Okay, so we have to fix that. I don't know how to fix that,
We cannot hold, your washroom or something, or your lunch, or you cannot skip the breakfast, right? So you have to fulfill the needs. So yes, of course, we can wake up early and do all these things, but that is what the discipline makes you the real winner, I think. So we need to be more disciplined. Only the discipline could, change our whole personality, according to my view, maybe. So that the only thing could help us, achieving the great things in life. So that is it for today. This is the market for you, and we have again made a -3% of the loss. We could have easily, captured around 50% of the move, but unfortunately it happens. Okay, uh, you know it happens. Let's, you know okay, anyways. So that is it for the video. Let's meet Monday.